kyala bano ddala bafirika ate naddala abaavu with poor background families kyogamba boba Oprah bali okwagalwa baba mu nsi munneno olina okuteekawo ekintu ekyamaanyi second emikisa muno mu nsi ffenna gyenkana omukisa gw'omukyala n'omwami gyonna giri 50-50 tekuli alina kuweebwa tekuli akola ki bw'aba omukyala asobola okugera n'afuna degree n'afuna masters n'agenda n'akola ku UN n'akola wa of course Oxfam anti atasobola kubanga ova mu bad background n'ofuna degree ne masters. The same applies to women. Naffe tuliwo okwagala tuliwo okuwugira naye in the life of struggle and hard working it is 50-50 tewaliwo wekirina kwawukanirwa nti ki goza abakazi baliwo okuweewa ba Oprah lwaki bakola goza ba Michelle Obama lwaki bakira ne bagenda ne bakola sibafumbo bwe mulowooza bo tebaagala kubeera wakakukusilayinga ba Janet lwaki bo bakira ku mashini bagenda ne bakola ne bateekawo farms ne bateekawo companies ez'enjawulo bo tebaagala kutula wakaba baagale. It leads me to the question I've always been wanted to ask one for a very long time. Actually, the next Wednesday, this is what we're going to discuss. Is it that men have failed to understand women, or women have failed to understand men? Men have failed to understand women. us. When we talked about this whole thing of like women are supposed to be given, we are talking about what the Bible says and how it started. But Only that it is just I mean, it is just changing. Mulaba abasajja bakimulooza but taking us so long nga tebafunye bakyala n'abakyala okulwa okufuna abaami olw'ensonga nti abalenzi tebabuulirirwa kimala. Nono kyali mu kwogerako kya busiru nnyo tosobola kubanga olina omuntu wo gw'oyagala nga mutufu omwagala nga tomuwa ajja kufuna abalala abamuwa era omufiirwe gw'ogenda kukola mirundi emeka mwani abagamba nti gwe oba onnobyeko mbunze mba tonfiiriddwa Henry ani agamba bano nti bwe twawukana Oprah naye mukyala alina abamuwa however much she works so hard mukyala Obama mufumbo naye alina naye byakola waliwo ebintu omwami bya providing men have to which is very okay and protect toyina ngeri gyogenda kundifendinga na kumprotectinga nga toyina era kyebolabanga Michelle amagulu gange gye ngenze noonye kyebolabanga Michelle tavayo ga man independent woman I don't want any man to be above me because amanyi nti nina sente nsobola okukola anywhere but I'm still not I cannot be anybody's husband. I need a husband. Katibano bo. Obuzibe balina when they get some money and some independence, as they say, they feel like you shouldn't even talk to them. You shouldn't be anywhere above them. We shouldn't. We see them on microphones. For the tubalaba. Ndipo olina kyombekere omusajja talina kyangamba naye ng'ayogera bw'atyo it is omusajja ye manager we omusajja yamuwandikira ennyimba omusajja yamuproduce ennyimba oli ow'emunyonyi nfunayo ndese quote emu tigwe n'ogamba nti I don't want any man around me naye ng'omusajja ye manager we yakuwandiikira ennyimba yakuproduce. You know we are giving examples because the other is a celebrity. But the talking about is not that. I mean fabafumba abayina abami abayina I have a message here that is that I've received a message here on WhatsApp that is headaching from Jamie Bay. Agambe mukirize mugane men today do not understand. They don't have manners and they don't provide. Honestly speaking, if you approach your relationship, if you and the person, if I show you the profile picture of somebody saying this, labo mwana we enkanon. Have you seen that is like my daughter. Have you seen how old this girl is? Huh? No, she's no. Because how is she going to have a successful relationship? Because she's seeing it from parenting. She is entering the relationship already biased. And this is what has happened. We have a generation that has been raised by single parents, single fathers. The content they see on media, everything that has been saying, that's the example we've been using. She's going to grow with that attitude in her. But she's the same person who said. And the same thing, okay. She's what a government of a child tebayisiddwa bubi. Naye n'abasajja nabo bayisiddwa bubi. The generation we are bringing nengeri abaana engeri gye balabamu ebintu bino, it is rotten, it is bad, it is like enzikiriza yabwe mbi nnyo. Omwana agenda oyingira mu relationship ng'already expecting a heartbreak.
wali How is abantu that supposed to abalala work? oyinza okusanga nga Shiba alina bye yayitamu ng'akula ne bimuhaatinga n'akita n'asooka n'akiwamu Fene tulina byatuhaatinga. That's the trauma I ne was bana talking abaana about. abalala bano abali mu Yes. kwogera nabo they are going through the same That's the thing. trauma I'm Bana talking makamba about. teri Let me give you an kintu example. kati kimenya. senga linda kyogera bona bona abalemeddwa obufumbo There are bagoinga some through things trauma. that you go through, God. Wali No, you mean all those Yes, girls sir. you see No, abalemeddwa obufumbo listen, bagenda musenga Nitacha. ne banywa biki ne Nitacha. babeerewo ne bakola ne banywa mubala paka budde ku chat they are undergoing trauma. Nitacha, please. What makes you drink till morning nga toli traumatized? Nitacha, it's not about Muwa abantu only excuses. trauma. Muwa abantu excuses ez'okubeera gundi. The upbringing of a child matters. Omuntu, I'm just going to give an example of me. You hustle around. You get me? You hustle and hustle. You get, Which you is go very there, fine. knock your doors and knock and knock and knock. But Africa is hustling And everywhere. when you cannot even go to any family member and ask for something, you get what I'm saying? Even That's boys undergo it. hustle. A woman, a man, it's okay, but a woman, the hustle they go through. So when you get a child in that picture, what kind of conversations do you have with her about dating? Actually, with my daughter, I wouldn't want her to go through what I went through. That's what I can say. How do And you for want her? sure, I've sacrificed a lot for her to make sure she's in a good. And you know, I Of think course. you even know something about it, Henry. I've really done my best. Sagala labene byempitamu right But now. what kind of Amazigago. conversation do you Saga have with her Amazigago. about men? I have a Yeah. reason why I'm asking this because there are many hers out there whose mothers have told them tewesembereza musajja Of which toyina musajja of kyomwagaza which Mbasindika they will not and now do look, away listen, with men. exactly they cannot do away with men, number one, and then number two, God takola nsobi. There's a reason why there's a man and a woman. Yes, you might land on a few wrong ones, but there's a reason lwaki omukyala Nenze yeetaaga Henry, omusajja and nzikiriza- lwaki omusajja yeetaaga omukazi. nze nina abaana abawala abandabirako N'ababo benzaalibwa bennyini. nabo Yeah. n'abange Yes. naye Henry Very kankubulire many we tosobola inspire gamba out mwana there. nti nno Mm. omusajja bwati omusajja mubi omusajja si kirungi naye olina okumakinga sure nti otekawo kali nti bw'oba ogenze n'ofuna omuntu makinga sure nti alina kyaleeta ekiri different Thank mu you. bulamu bwo. Thank you. If you feel mommy can provide Yes. this and this and this, please don't go for what mommy can give. Yeah. Kati omanyi Go for something that is different that mommy Yeah, that can. mommy omanyi problem can't. weri But- kankubireko kino I'm a Thank parent you. obadde okimanyi nti Tumene. ladies To a school of even go ahead and make even our kids hate us. Exactly, that's the point. That's the point. okumanya muli babi you even make our kids hate us Mm. ayinza okugamba omwana taata wo ali eyo agira bwati naye nga at the end of the day Yes. it's you that she calls for someone else n'olemererwa Depends on how you're treating Tulabye the Bwana anti tolina abazadde. kubuulira mwana bintu ng'ebyo mubikeddwako ebintu ebimu you're making them grow up what Ditacha is saying is true, and mutukyayisa n'abaana be baana betulina betukuziza mu guno omugigi mweno generation, Mubapokera and ebigambo, that's the reason why single mother. themselves have failed to date. Now look, Henry, ffe tetulina obadde baana okimanyi buli mwana ajja ku tv betugamba akulumiza nga bwali nange single siyina I grew up with a mwana, single mother omwana I grew up wange. with a single mother There are some conversations I don't give her Now let me on give the you- table. But Gw'oli have you mugezi. ever been there, Yvonne, omwana najja n'akubuuza Gw'oli "Mummy, mugezi." why is it that for us we don't have a daddy? Exactly. Do you know how much it breaks? era toyogera But bigambo she's never asked me bingi such a question omwana because tomutramalizinga you're mwoge lucky. So involved. No, You're let lucky, me give you an example. When I was kudos to him. He It- plays a big role. when I was growing up, Yes. there's a time I consciously remember this. I was young. My dad passed on nga ndi muto, but then I did not understand bichi bichi. Then there's a point I asked my mom, "Daddy yalagawa." You understand? Thank you. And then she cried, but then she looked me in the eyes and told me, "Daddy agenda safari." You understand how she packaged the information? Kubanga nga mwana tonnakitegeera Today, ekyokufa. exactly. Nali sinatuusa Wali muto. to process it. Eh. I don't think I even understood what death Aha. was. But ennaku zino osanga maama ngagamba gwe gwe tata oyo yali erizanya alaaya n'abamalaya naye ng'omukazi aligamba mwana muto because baagala creating Eh, that that is hatred very towards wrong. men. Yes. Temugamba Bana abaana nga abaana bintu muleke ebyo. And let me give you a second Bagambe example. ebintu Nabalaze omuzenyi yasoose obubaka bwe yasendise. Now I want you to look at this girl. We are receiving feedback on WhatsApp. Ono omwana w'omulaba olowooza alina emyaka emeka? nga 15. Tetugenda No, no nga 10, I think 18 and above. 18 16. naye awo tanasusa abiri. I want you to read the comment. Thank you for the show, Mr. Henry. Naye this generation we have to accept that men are so stupid.
Imagine someone at that age saying that men are so stupid. Is she going to have a successful relationship? ayinza okuba either yakijja ku background nga bakimugamba waka kwogera bubi naye si basajja bonna nti bali stupid kyesinziira engeri naawe gye weekwatamu tunuulira omuntu oyo akwaprochinze kuba nkimanyi owulira sweetheart akwaprochinze atya owulira gwe wandyagadde okubeera naye mu bulamu bwo bw'oba owulira nga si gwe wandyagadde kubeera naye don't waste your time don't join the stupidity within you tolaba nti abasajja waliyo abalungi bangi ate waliera naye ebiseera ebisinga tetubeera compatible ogenda vaano nga musotinga tetuli just compatible evon tumusotinga singa bwali mubulyamu nti abaana abawala ne mutabakyaya bukyaya balenzi because mwe temulowooza nti bagenda kukula babeere bokka anti kubabuulira bintu ng'ebyo bazadde bamama baabwe bamama be basinga okwonoona embeera eyo mubuulira abaana ku myaka emito agagamba aganene eddakiika ziri 12 mugambe ng'akuze sabike nga tuyingira omusanvu in the next hour. I'll be taking on your requests, but this is a discussion I would love to hear from you as well. Ku noti musanvu emu noti bbiri ebintu bya relationship bino banaye bizibu nze nafumbirwa ndi muto yes nga saagala kubeera mu kukakalukana kuyita mwono nono kuba nakulambira ba myaka emito emikwano gye musomye najjo nakunyumiza oli omwaka gugenda okuggwa nga ayise mu basajja botayinza nakuteebereza naye nga si kuba nti abavaamu nti oba mwenzi oba ki wabula nga atomera olwo nkiyite nti bad luck ng'atomera eva atomera muntu mukyamu I didn't want that kubanga nakula ne single father saakula nabasenga mbu bambuulirira mbu biki ebyo naye kubanga we nali omuto wadde mama wange yandekawo nga nange ndi mwana muto yafa babula divorce engeri gye yankuzaamu okubeera n'eddiini n'engeri gye yeeyisangamu wadde mu bufumbo tebyatambulanga bulungi muzeeyi wange yali yantamyabasaddandaba nti wadde twakula naye yali mukambwe nnyo ekisusse ate ngaali unavailable no ending up ng'okulidde mu bantu bangi baneighbor biki bwe bityo kwegamba biwanvu naye ye yali yantamya abasajja ate nga yantamya tribe ye It is very possible. Yeah. Sifumbirwa ngo omusajja ava mu west. Oti agambye the trauma ekula ne kutuusa ku ekyo. Fantastic. Western men should tell us what they did. I'm actually inspired. No, agambye daddy we kitegeza naye mu Western. No, naye akomekereza n'agamba teyabitwala. That's why she's going to make 10 years now. Yamala n'ategeera it's her personal life and experience. Yes. Nti ebiseera ebisinga waliwo ebintu ebijja mu bulamu bwaffe nga tetulina bwe tuyinza byejjako nga bw'abeera nti taatawo kati omwana omuwulidde yakulira nnyo mu baneighbor yabeera naye nga taata we yalingawo was not available. That is what ng'ate mukambwe nnyo bate nga mukambwe nnyo. If a parent is not available in a child's life, the child will do kati kankubireko kino Henry tulina abasajja abagenze Sudan n'amala emyaka 5 ali yasiranidde yagezako embeera egaanyi adde ati alaba abaana be ayagala obbalaba fine kasobola okufuna asobola okukaweereza naye ate gwe gwakaweereza egeni oteekako ebigambo bingi gwolowooza omanyi tolabangako bantu ati kyetugamba waliwo cases tolabangako bantu webali nga ye buli bwadda adde atamidde akubye omukyala akubiddemu abaana tebasobola kulabako good example abo batono bakikwata mutwe be batono abo abangi abasigadde nze bemanyi abangi mu society omanyi basinga omathers abasinga bataata b'abaana bali available naye bagita batya poisonous mom toxic mom yalemesa taata we okuyamba omwana basingle mothers mwenna abali eyo bambi try so much make sure nti daddy w'omwana temuteekako ebizibu bye muyina nze I'm giving an example omwana owaffe nze I'm not with the father naye making sure tali involved with the father
ng'omwana ye yes ng'omwana ebizibu ebyatutuukako n'ebyenakola emabega tebimukwatako you get me naye mwena all single mothers bambi muwulize kunze I know there are many I inspire there mugezeeko to be so composed mucomposing your emotions mulekerawo okuziteeka ku baana ndozo kirabi n'ekintu badira their sexual issues and they failed because of their sexual intercourse kati we bafeiringa due to sexual intercourse babireta ne mwana tata woyo sagala mulabako tata woyo senga kicho the problem is nekino kigenda eri bataata bw'ofunayo akasimu nga kava eri ffe abaana ne maama nga tulina oba twagala kwogerako naawe mulekerawo okozesa ebigambo ebibi nze mama oyantama ekyo kimalaya ebyo byonna ebigambo byemugamba tukomawo ne tubinnyonnyola abaana baffe kikumikawo muze Billy Galaxy tumaliriza tuwumbawumba badangina mmwe yes bana bakubira ndi ku Galaxy olaba Mr. Henry for me I grew with my mom thank you naye bagenda okuva ewa daddy ng'embeera gye yayisaamu mami yalimbi kubanga daddy ye yayinanga n'effujjo abakazi yabaleetanga ewaka oyo daddy wamwe yali mulalu ng'abaleeta ewaka mama bw'amugambako n'amukuba kati Mr. Henry nzo kati nga nze omwana appetite mba njijjawa egamba nti kanjagala omusajja You forgive. You get the appetite and forgive the person. There are some challenges that I'm getting in my relationship. Kubanga ndaba gwe nagezaako naye era bye yankola era byali byebyo kati lwaki mbasibyeesonyiwa n'ensigala nzekka kikumikawo muzebbiri kuba nti ate waliwo nekiri ekiba kibanja naye abaana abalenzi lina akibagamba nze buli bwe kituuka ku violence emirembe gimbula emikono gino si gya kkuba emikono gya kola ate ekikufuula omusajja sigana amaanyi g'olina buvunaanyizibwa obuvunaanyizibwa bw'ogenda bujjayo otya nga tosobola kukwata mukazi wo bulungi n'otamukuba okuba otya mukulu muno. Thank you for that show. Boy child ng'osirise temwogera no ate kati baleese ensonga ez'abalalu abakuba abantu kati nze mulalu ate namuwolereza nti ebyabasajja sinayagala nnyo byenyigizaamu naye nga for the truth of fact nkuze ne mami wange I don't think that many all of them are bad yakula na taata we omusajja engeri gye yeeyisaamu engeri gye yeereeseemu embeera ze kuba nze nkuze ne mami wange yekka my dad was a drunkard. Nga tuyisa bubi. So mom separated with dad. Yali ateta bambi. And when I was in P1, I thought that is that awkward. Nga manyi yanchawa because of the disability I have. I have one leg. I was born with one leg. Then growing up, I knew that bonga boba embeera zaabwe ez'abacyangamu ate when he wasn't around for me whenever I needed him I just knew that he's still my dad and he's a let me hope you have people around you who comfort you ampeereza sente wadde nali simanyi nti ampeereza I used to tell mom that naye daddy kiba kitanjagala and she used to tell me no daddy waakwagala just that ali wala tasobola kikulaga. Sweetheart, I don't want to comment about Mukama that. Akusanyuse akuwe byosinga Senga katukaabira kimazima. I'm so emotional. You know, Zendi mama. Zendi mama, I know what it means. Omukyalo okuza omwana. Okay, it was emotional naye ate ziga nga livuddeyo mangu. Mwe bana mwe temanyi bye tuyita mukuza abaana balina. I know. Naye nga leero ndi mmeto bannange Henry. I know you expected Thank you for listening to us. Thank you for following us. Mukama akusanyuse. Ate agenda kuwa omwami. Ate agenda kubeera nga ddadi nga tali. Naye olaba ekyamugumya ku lasito kitegedde. Maama we kumugamba nti your dad loves you. Abakuba maama ono asabuka. Yandibadde so broken. Abeera around people abali so positive. Nga mami we. Abakuweereza obudde obwa that you know that love you know. Olaba mami kyamugamba daddy akwagala nnyo wadde tumulaba. Many people, I'm getting a lot of feedback from you guys that this is bringing up memories of how you grew up and how your parents treated you. I have Muzamil Agamba
This topic is making me remember how life was tough for me when we were growing up. And very many people anyway, there is someone who has sent me a message here, and it's also another thing entabudde agambye there is this thing fe twakula nga tuli ba mama mulala naye nga tata waffe abeeri buli kimu akibawa naye ffe twabonaabona nga ffe tetuli baana naye kyewuunyisa nti abaana bali bafuuka byanayaana ate kati tata waffe ali kufa okusinga ffe question we have to bounce, but is this a generation that has been raised damaged and badly? Yes. It is damaged. It is. Problem enkulu weri bafudde ku bawala ne beerabira abalenzi. True that. Atenga kati ba boy child betabuliddwa kati olusomesa side emu gwosomesa agenda kusanga eno gwotasomeseza. Exactly. Mbumuli kubulira abawala for them to be independent wala to work girl child kati mu girl child omusomeseza bulungi omuyigiriza byonna agenda gweno mu boy child gwe waleka awo mbuye mulenzi simanyi teri amuyigiriza. Because teri misomo gy'abalenzi teri biki by'abalenzi buli omu ali ku boy child girl child ali ku girl child ffe gwe tulaba yekka NGO zonna tuzaa girl child buli avaayo okulwanirira mu fighting for the women I'm doing this feminist sirabayo menist kakali mwe munaabeera ba feminist ffe tubalinze mu koona mujigiriza abakyala bawala bammweno bamale bajje bafumbire bawala bannaabwe because bagenda kumala obviously bagenda kujjawa anti mwe mulinga abagamba nti bagenda kubeera bokka bagenda kuveeno bagwe mu ngatto z'abano be mutayigiriza abatalina baministi babalwanira and they are going to be harassed. There is a problem jetubuusa amaaso. Yes kalati ati mwe mukola side emu. But it's a fact, and another fact is that we produce mu nsi yonna, not only Uganda, ensi yonna omwana ow'obuwala asinga ow'obulenzi ennamba, which means one boy child ajatwala abakazi batano at least babiri. Neyo mentality tugisazeemu kubanga abalala oyagala basigaze baani baliibwe baani. Waliwo eyo generation etalina kufumbirwa nga gye bali bossi bakufumbirwa mbuba babeerewo bajja okufa amangu nga waliwo ebintu ebibadde bataano leka muwe fact naye gy'amanyi Henry nagiwulire. Obadde okimanyi nti abasajja abasinga okwenda muno mu mabala ne bafumbo obadde okimanyi nga they are married bulungi nnyo. The ratio of a man to woman is like 1 to 4. Omanyi lwaki? Men mwe mugabe wano mbu men have not understood women. Abasajja baategeera akwata mukazi we omulungi ennyo gwamanya sana makana wife namutege waka n'amala n'amanya nti ate waliwo obwana obulala obwetaaga Ivoni wa kamera senga wa bala. We have to wind this obulala bwa party. Let me give you an example. Waliwo abasajja bakongoka wano mu COVID, you remember? Abasajja abakulu like COVID yabatwala. Do you know how many girls cried? We didn't expect to cry. Nga abadde awaniridde line ya apartment. Apangisa apartment namba teri muntu atali mufumba alina sente zipangisa mulala apartment. Era bwakapangisa bakabeera mu bombi naye buli muwala gw'olaba ali awo mu apartment omusajja omulaba lumu ku weekend manya nti y'omufumbo so that somebody's husband. Nga tumaliriza. But we need to help them because we have the muscle. Final remarks. Nga tumaliriza. We gotta bounce. Yes, to the boy child. Kubanga nze bensinga okufaako balina okulwanirira kuwasa abaana baffe. Mutuyambe. True. Tubeere abo buvunaanyizibwa. Let us take the precaution of being the caretakers of other people's children. Kubanga oyo omukyala gw'otwala agenda kukuzaalira abaana. Abaana bo oyagala babeere batya. Leka obeere good example to your children and to the future as well. Yes. And by the boy child, before I come to you, Titacha togeza tikati kino kankikubbireko ng'oli bulungi ng'olwedde obulambo buli a bit figured out ne weeyogereza ku muwala nga toli serious wallahi talina gy'alaga ayinza naye n'ekirala kye mbadde ŋŋamba abaana abawala tusalewo kye twagala. What do you really want to be? Ffe abamu tulina abantu be twegomba nga tetukolerangako kugamba nti because my man is not doing this, I'll not be a wife to your husband. Eri nature gye mufightinga. Kati ffe tukimanyi nti ffe twakolebwa kubeera bafumbi twakolebwa kubeera bafumbo tukikolerera tukifaako we protect. Naye kati mwe kubanga temukyayagala kuprotectinga baami bammwe you end up having people that want to talk to you bakube number just say 0701 05 22228
bambi mukube nga temunkwana ndi mukazi mufumo n'abanoonya bino ebigundi simanyi switena biki tayitena era nabyo bisoboka naye nga tusoose kulaba immunity ditacha ebigambo bye bisembayo kyolina okumanya nze bamaama mbasabye temukyayisa baana basajja baabwe ba future totandika kubuulira muntu kumulaga nga abasajja be bali ababinga abasajja bali abakyamu abasajja bali bwoba olinawo okubikkirira so that takula na mentality eyo yajje afune musajja we omanye omuntu bw'ojjango ledo oli biased nojjango ledo omanyi buli musajja akiitiga buli musajja akola bati musajja abonya n'akatono ennyo kajja okukola ojjagamba nti kati atandise oba okitegede so kitegeeza nti bambi mutwogereko birungi byerere mutuwaane mutwagale nnyo musomesa abaana abalenzi njagala ndabe ebibiina ebirwanirira abalenzi Minister Association njagala mubaterewo emisomo kubanga bagenda gwa mu mbi bawala abammwe okitegera bagenda gwa mu binyalika nga tebamusa kyobanga nze binyaliko mubuulira nnyo ne mugati abawala binyalika yakola ku tollgate y'Entebbe oba kankukubire kwe yate ivone ebigambo byebisembayo ebisembayo abaana baffe abo nze mmanyi sometimes ne idle mind is devil's worship yes akati nze nga bwenzize worship workshop devil's mind akimazeeyo abaana baffe muba get involved with them mubaleete eno nze naye nakimalizanga omanyi market yaffe naye byetwogerako njakimaliriza bwe nti mubaleete Jimese Kasi tubasomese okukola pastry and bakery tukole cookery skills tukole mixology bintu bingi ebya hand skills biri eyo by the way bwanagenda ogetinga boyfriend oyo ngali occupied ate ng'alina ekyokukola Jimese Kasi nzugule by the way mbawane discount sino bwe mujja kakati nze munkubire ku simu bweti mugikwata 0707 41 336 Bampita Yvonne Nancy Nguza, Head of Marketing and Promotions, Gombe Medical Services. Nekirala temwerabira Gombe Junior naye balinze, Gombe High balinze, Scooby-Doo ya Infancy balinze. I will be very happy Gombe Medical Services for the people who are 40 and above. 40 and above. So we have, yes, wali ku Balintuma Road, jangu owekebeze byonna from head to toe. Thank you so much, Henry. Kumikawo muzebiri. Galaxy mujemu confix tubakolera obulango. Zina, a chill Sanji. Tune now for whatever you need on your way to or from